Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me, Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Yet another incident of food poisoning at Koregaon. 20 students complained of vomiting after having the midday meal. Prosecute mine owners and politicians for illegal mining, elects Reginaldo. And government should give 90% subsidy for the shack owners to install the CCTV cameras, NCP spokesperson Trajano Di Mello. Now the news in detail. Despite of the thorough inspections of the kitchens of self-help groups and the directives of Food and Drugs Administration to test and taste the food served to students under midday meal scheme, yet another incident of food poisoning was reported from Kamleshwar School, Koregaon, Pernem. Around 20 students of standard 5th to 7 complained of vomiting after having the midday meal. The students were immediately rushed to the health center at Tuem. Vinod Mehta reports from Koregaon for RDX Goa. पावणे 11 आमचो इंटरवल जालो. पावणे 11 मिड डे मील धाडटा न्हू तर डायरेक्ट आमी ऑफिसानूच दवरता कित्याक भायर आनी खंय टेबलार दवरून आनी कांय ना. ऑफिसान जाल्याच्या नंतर ती मिड डे मील येयल्या उपरांत हेडमास्टर आमचो चेक करता. आयज डेली प्रमाणे आयज चेकिंग बी तेंच्यांनी केला हेडमास्टरान आनी वांटूंक हें केलां. सादारण एक पावणे 11 ते 11 पर्यंत मिड डे मील सोंपलां. थोड्या जाणांनी एक खाल्लो ब्रेड, थोड्या जाणांनी 2 खाल्ले, थोड्या जाणांनी 4-5 अशें खाल्ले. पण एक सादारण एक अर्ध्या पावण वरान सुमार एक एकट्याच्या भुरग्याक पोटान दुखपाक लागलें आनी उलटी जाता म्हणून सांगला. भायर गेल्यार सुकी उलटी जाता म्हणजे फेस असो थुकी येयल्ल्या भशेन तशा पद्दतीन जाता. आनी थोड्या वेळान असं करता म्हणून दुसरा म्हणाला आपल्या तरा हें जाता आनी एका वराच्या भितर एक सादारण 10 ते 15 भुरग्यांक हें केलां. सो तांकां हाडली आमी सेपरेट बरें हें बसयली पाणी बी दिलां तांकां बसयली एक थोड्या वेळ आनी असं करता करता आनीक एक क्लासीन म्हटल्यार वचून एक जस्ट आनी कोणच्या जर काय हें जाता जाल्यार सगळ्यांक एकदांच काडून व्हरपाची डॉक्टरा कडेन. भुरगीं हांगासरले कमलेश्वर हायस्कुलांत आलेले पोटान दुखता आनी उलटी जाता म्हणून आता कंडिशन त्यांचे बरे असतात तसे काय प्रॉब्लेम ना. पण कित्या खातीर उलटी जाली अशें नो ते तपास केल्याशिवाय कळचे ना. FDA कळयलेले आसा जालें तांकां आमी सरकाराचो निशेध करता कारण खूब कडेन अशें जाल्लें आसा. गोंयांत तिसरी घटना आसा ताचे परस उत्तर प्रदेशात भुरगे 22 भुरगे मेल्ले आसा तरी पूण सरकारी दोळे उगडनात. हांव अशें सांगूंक शकता की तांकां उसळ आनी भाव दिले त्या दोनांनी कितें तरी आसूंक शकता कित्याक कारण खंय स्वच्छता खंय आमी पळोवंक शकना ताची खंय चवकशी जायना. ताका लागून सरकाराचें लक्ष घालपाचो आनी जे कितें फ्रुट्स आसा ते फ्रुट्स पासून त्या भुरग्यांक जर दिले तर तांकां किंवा दूध आसा जे विटामीन आसा ते विटामीन भुरग्यांक दिवपाचे अशी आमची सगळ्यांची विनंती आसा. Congress has dared government to ask Supreme Court for criminal prosecution of mine owners and politicians for illegal mining. Police complaint has no legal standing, said Congress spokesperson and Kurtorim MLA Alex Reginaldo. He said that if the necessary details were furnished to the Supreme Court, then the mining people wouldn't have got wept so heavily. Gautam Shirodkar reports from Panjim for RDX Goa. Manor Parrikar almost fooling the people. There is no dearth of how he is fooling. One of the ways, it is rather shocking to see that Manor Parrikar has filed a complaint that crime branch on illegal mining on the basis of the Shah Commission report. Few days back, the same Manor Parrikar, who said Shah Commission is of no consequence in the Supreme Court. Why is this Manor Parrikar trying to just fool the people? In fact, the government should file an affidavit in the Supreme Court for criminal prosecution of the mining companies, the mining owners and the politicians involved in illegal mining. In fact, in the Shah Commission report, the names of the violators are there. Why are those names not mentioned that were filed by the Director of Mines in the Anti-Corruption Bureau yesterday? Why is he doing these things? Don't you feel there is a malignant intention in these statements? Why is he confusing the people? Is it the case that he is misjudgments, he is misrule, he is taking the Supreme Court into all confusions, has in fact led to the Supreme Court whipping mining affected people? Not only the mining affected, he is whipping the mining dependents also. If proper details, he is whatever
details have been asked by the Supreme Court. If those details were given properly to the Supreme Court, in fact, there would have been less sweeping of the mining affected people. So much clear. In fact, papers are also saying it. In fact, reports are also saying it. That I feel that we should stop criticizing the Congress leaders. Because of the simple reason in the assembly also he has said it very clearly that no Congress leader and no politician in this assembly is involved. Don't you feel that still he is continuing his spree of police the people of ghosts? Nationalist Congress Party has expressed a strong objection over the decision of installing CCTV cameras in sheds. NCP spokesperson Trajano Di Mello said that government should give 90% subsidy for the shack owners to install the cameras. Sanjay Manoli reports from Banjim for RDX Goa. To recollect those prophetic words of Pandit Jawaharlal Nehru, गोई का लोग अजीब है यार, वो गोई तो सरकार जी चला वो अजीब है. मायकल लोग वो पोस्टल एमएलए जी आता भारतीय जनता पक्षाचो तो डीजीपी कडे डायरेक्ट वयता. आपलो पक्षाचो होम मिनिस्टर आसतना आणि तेजे कडेन लिस्ट दिता. त्याच्यानंतर आमचो टुरिझम मिनिस्टर जी कॅबिनेट मिनिस्टर आसा तोय खुला सांगता ड्रग्स चलता सोगोट जाणा आपूण नांव सांगना आणि फुडें सांगता तो की पुलीस जितले काम करूंक जाय तितले बरोबर ना. याचो अर्थ पयलो जाता की वो टुरिझम मिनिस्टर जी आसा जी कॅबिनेटीन आसा तेका आपल्या गृह मंत्रीचो विश्वास ना. आणि जी या मुख्यमंत्रीन सांगलेले 30 तारीख पासून आपण इव्हॅल्युएट करतलो आपले मिनिस्टराचे म्हणून, तेजो मिनिस्टर तेका इव्हॅल्युएट करूंक लागलो आणि ओपनली येयला सांगपाक की गृह खाते ड्रग्स कंट्रोल जी करपाक हे बरोबर फंक्शनिंग चलना. तेका टुरिझम मिनिस्टर धमकी दिता, तू आमच्या कडेन मस्करी करू नकाय, तुझी खाती पयली सारकी कर. आणि आम्ही जी एनसीपीन घेतलो आमचेर की आम्ही रिपोर्ट कार्ड काडटले मिनिस्टराचे, आमकां दिसता फुडल्या दिसांनी आमकां बीजेपीचेच लोक तेजेर एक्सपोज करतले. वो सारको चीफ मिनिस्टराचे पयलो एक्सपोजर. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो.
ती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला घेवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाएगा तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी Welcome back. Onions are an important ingredient in many dishes, and with Ramadan, the demand will only get higher. As onions continue to burn hole in the middle class pockets, the jury is still out as to why the prices shot up so much. The prices of onions have touched the rate of 40 rupees per kilo, including other vegetables. Agriculturists blame the above average monsoon for the rising prices. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. Vegetable आप देवले सर कितले प्राइस देवले जो टोमॅटो 15 ते 20 रुपये देवला बीन्स जवळ 30 रुपये झाला पहिले किती असले 120 आता 30 रुपये झाला कानो वाढला कानो 32 होलसेल झाला बॅगाची रेट आणि रिटेल 35 रुपीज बटाट 20 रुपया कांदा पहिला कितला असेल कांदे 25 रुपयातले 20 ते 25 रुपये एवढेच असते 10 ते 15 रुपये वाढला तो कांदे सुद्धा आणखी नाही वाढलेले असं आणि गाजर आणि तुका कोथमीर वाढली पावसाक लागून कोथमीर 10 ते 15 रुपयाला पहिली 7-8 रुपये आणि आता 15 आणि दुसरे गाजर 60 रुपये पहिलं कितले पहिली 40 आणि काय उरलेले सगळे डाऊन किती वाढला कांदेवाला किती पहिली रेट किती आहे आता पहिली 30 आणि आता किती आहे आता 40 कांदे वाढपाचे प्राइस वाढपाचे कारण पावसा लागला आणि उरलेल्या बटाट्यांची रेट किती 24 पहिल्या तिथल्याच असेल टमाट 40 पहिल्या तिथल्याच असेल High Command will consider experience along with the young blood while reshuffling, the Goa Congress Committee, said All India Congress Committee Secretary Chela Kumar. He met Mayor Surendra Furtado on Friday. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. The India Secretary is to study the situation. Since the High Command, Congress President has given me an opportunity to go and work in Goa. It is a
my sincere effort I have to do. First of all, before going to the media or before attending any issues, I have to interact with my senior leaders and the Congress so-called leaders of blocks, districts. So almost I am day by day I am meeting. I have seen almost more than 100 people. So that is the reason I came here. Very happily I can say, after Rahul ji has taken over the party's position, he wants to democratize the party. For that, it has started from NSY Youth Congress throughout the country. Today, fortunately, I am also here. Today, the Youth Congress booth level elections are going on in Panjim. So, we are open. Our leadership is very open. I'm ready to resign from my post and leave the cooperative society if I'm found guilty, said former President and President Director of Goa State Cooperative Bank Ramchandra Mule. He said that I'm ready to face any inquiry. Gautam Shirodkar reports from Panjim for RDX Goa. आता ही OTS जी आसा, ही OTS जेन्ना आमी सँक्शन केली, आमचे आत्तेने फक्त आरोप केला की 2005 ते I take over in 2005, 5 ते 7 पर्यंत आणि 7 ते 12 पर्यंत म्हणजे पोरूच्या ऑगस्टाक इलेक्शन जाले तोपर्यंत हांव आशिल्लो चेअरमॅन म्हणून. ही गोवा स्टेट जी आसा ही सदींच तुमकां पत्रकारांक खबर आसा, सगळे कितें बातमी सामक्यो व्हडल्यो छापता आमच्यो म्हाडेकाकी खबर आसा व्हडल्यो आनी चडशे इन्सिडंट जे आसा ते गोंयाचे लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. आयज खंय कितें केलें म्हणून कितें दाखोवन कांय उरना, सगळें ओपनूच. बेस्ट कोणी काय करू शकता. आता तू दाखयलें मरे हू हॅज प्रपोज द स्कीम, कोण सांगता पळय म्हाका आतां डिस्क्वॉलिफाय, तोच मनीस सांगता स्कीम प्रपोज करता. अशें की आमी जेन्ना कित्याकच ना, आमी केन्ना स्वार्थ पळयलो ना. सहकार क्षेत्र म्हणजे सहकार क्षेत्रच पळयलें. आमी आमचो वेवसाय करून सहकार क्षेत्र केला त्यावेळी सांगता. आम्ही धंदो आमचो वेपार सगळे करून आम्ही सहकार क्षेत्र केला. सहकार क्षेत्र म्हणून फुल्ली आम्ही सहकार इतरली सहकार क्षेत्रात ना, आम्ही आमचो बिझनेस. A fort at Halan Pernem is in fatal state. The archaeological monument has witnessed several battles. At present, the fort is in neglected state. According to the locals, renovation work of the fort was done prior to the monsoon, which incurred a cost of around 3 lakhs. But the walls of the fort are still collapsing. It is the only tourist spot at Mopa and the government is not taking any major steps for its preservation, said one of the locals. Vinod Mehta reports from Pernem. तुमकां खबर आसा की गोंयांतले सगळे किल्ले आसात, हे किल्ले ऐतिहासिक महत्वाच्या दृश्टींतल्यान खूप खूप गरजेचे आसात. जो हांगा त्याग जाला, जो देशभक्तांनी हांगा त्याग दिला, त्या त्यागाक मोल ना. आणि हे जर मोल आज जपून जर थेतले, ताची जपणूकाय जर करतले जाल्यार खरेच गोंयांतले आणि खास करून पेडणे तालुक्यातले दोनूय किल्ले आसा ज्यांची दुर्दशा जाल्या, ह्या दोनूय किल्ल्यांकडे परत एकदा सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. तेरेखोलचो किल्लो आसत किंवा हांगा हरणचो किल्लो आसत, दोनूय किल्ल्यांकडे पूर्णतः लक्ष जाला. एका किल्ल्याचें खाजगीकरण करून हिरवे गुरुजी आणि वाडेकर, शेषनाथ वाडेकर हांचे जो त्याग तांच्यांनी केला, शिवाजी महाराजांनी जे सुरुवात जो किल्लो, दोन्ही किल्ल्यांचा त्यांचा जो संबंध आसा, ह्या किल्ल्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष दिसता. सरकारान आता कितें गरज आसा तर ती हे दोन्ही किल्ले परत एकदा मुक्त करचे. गेल्या 50 वर्षांन ह्या किल्ल्यांकडे ज्या पद्धतींचो दृष्टिकोन आसा तो दृष्टिकोन बदलपाची सरकारान गरज आसा. शिवाजीच्या टायमातलो किल्लो एका एक ऐतिहासिक महत्व आसा. त्या महत्वाच्या दृश्टीन सरकार कडल्यान त्याची जी जपणूक जावंक जाय ती त्या पद्धतीन जपणूक जाता अशें म्हाका दिसना. आणि तुझी जर जपणूक झालेली आणि समजा एक पर्यटन क्षेत्रामध्ये जर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ताका जर महत्व प्राप्त झालेले जाल्यार आयज ज्या पद्धतीचे जे भायले विदेशी जे पर्यटक येतात त्या पर्यटकांक हांगा येयल्या उपरांत त्यांची पूर्णपणे निराश जाता. म्हाका दिसता हे जे खातें आसा जे त्या खात्या कडल्यान म्हाका दिसता ह्या 5 वर्सांक म्हणा की जवळ जवळ 10 वर्सांक 2.5 ते 2 कोटी पर्यंत खर्च केले. पण त्या 2 कोटीचो जो हिशोब जातलो आयज दिसता हे फातर सगळे पडलेले आहात. त्याचे एक बुरूज बांधलेलो आसा, बाकीचे बुरूज सगळे कोसळलेले आहात.
भितरले जे एक रूम आसा तो फक्त त्याच्या वयर छप्पर घातले आणि त्याच्या भितर कांयच करूना. म्हाका दिसता की त्या हितून जर समजा एक माहिती ह्या किल्ल्याची सगळी दिलेली, हे समजा हे कोणी बांधलो, कित्याक लागून बांधलो, काय केली टोटल माहिती जाली. जेन्ना हांगा पर्यटक येतात त्या पर्यटकांक येयल्या उपरांत फक्त भायल्यानच बरें दिसता, पण भितर गेल्या उपरांत कांयच ना. More news will follow after a short commercial break. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिश्य अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी.
Welcome back. The order of construction of the coastal police jetty is issued from the central government. Also, the finance for the construction is sanctioned from the centre, said Principal Chief Engineer of PWD, Mr. Rego. He further informed that 2 such jetties are sanctioned by centre for Goa at Ribandar and Agasai. I am in receipt of that letter. That letter, client department is coastal police security. They have to decide. We are only the executive agency, PWD. Once they give approval, we will execute it. This jetty is as per some norms, whatever they have, Government of India. So many jetties have been approved in Goa. This is one of the site which has been approved, and there is funding from center to do these jetties. 2 jetties, one is in this Ribandar, one is in Agasai. We are the only executive agency. PWD is the only executive agency. Agasai is also coastal police jetty. Where exactly is Agasai? Agasai, it is where bridge is a little further. National Association for Blind Center at Santa Cruz is not adequate to accommodate the increasing number of the students. The president of National Association for Blinds, Rosendo Mendonça, said that the center needs around 8,000 square meters land to build a center wherein they will be able to provide the educational as well as sports facilities for the sightless students. We have varieties of activities. One is the education, then we have sports, the theatre, computers, vocational training, and many more activities. We follow the integrated education program. That means the children go to normal schools. We don't have a special school for them, and we are against it. One, because if we have a school only for the blind, they will think that the rest of the world is blind, which we do not want. We want them to be part of the society. But we have one problem. This place where we have in Santa Cruz is very small today, and we need much larger space, and we are looking for a piece of land and measuring about 8,000 square meters where we want to build our center for the blind. And this center will house all the activities which we have here, not the school but the boarding facility. Then we have the computers, the sports, theatre, music. The idea behind is to make them wholesome. They should know everything what the normal children do. So we appeal to the general public, to Comunidades of Goa, to be little considerate to us and offer a piece of land to us so that we can have this center and our dreams come true. Lost my eyesight when I was in 2nd standard. Before that I could see partially. Then I got to know about National Association for the Blind through somebody, and then I contacted National Association for the Blind, and I just want to appeal people that they should help in any way they can help the blind, and they should not degrade the children, and they should support, and we want support and not sympathy from others. Nari Shakti Kendra of Panjim is organizing a patriotic singing competition on 16th August, informed President Nena Naik. The association was founded in 2011 and organizes several programs for women empowerment. शक्ती केंद्र हे आम्ही एप्रिल 2011 मध्ये त्याची स्थापना केली होती. त्याच्यानंतर त्याच्यातून बरेचसे कार्यक्रम आम्ही केले, मेडिकल कॅम्प्स केलेले, अवेअरनेस प्रोग्राम्स केला होता. त्याच्यानंतर
आम्ही असं ठरवलं की सगळ्या महिला ज्या शैक्षणिक क्षेत्रातल्या जास्त आहेत इथे आमच्या ह्याच्यामध्ये नारी शक्ती केंद्रामध्ये, तर त्यांनी सर्वांनी एकत्र यायचं आणि समाजासाठी आपला काहीतरी देणं लागतं किंवा खारीचा वाटा द्यायचा अशा उद्देशाने आम्ही हा कार्यक्रम नारी शक्ती केंद्र रजिस्टर केलं आणि एक छोटासा कार्यक्रम आम्ही 16 तारखेला ऑर्गनाईज करतो. 16 ऑगस्टला मिनेझिस ब्रेगॅन्झा हॉलमध्ये 3 वाजता हा कार्यक्रम असेल. याच्यामध्ये एक समूह गीत देशभक्तीपर गीत याचा कार्यक्रम असेल तो, आणि त्याच्यामध्ये 8 पार्टिसिपंट्स असतील प्रत्येकी. खासियत या प्रोग्रामाची अशी आहे की त्याच्यामध्ये तबला वादकापासून ते सगळे कार्यक्रम, सगळा जो कार्यक्रम पूर्णपणे महिला ऑर्गनाइज. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Yet another incident of food poisoning at Gurgaon. 20 students complained of vomiting after having the midday meal. Prosecute mine owners and politicians for illegal mining, elects Reginaldo. And government should give 90% subsidy for the shack owners to install the CCTV cameras, NCP spokesperson Trajano Di Mello. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.